ரேஷியோ நான் ஹேட் பண்ணுவேன். காம்ப்ளெக்ஸ், கன்ஃபியூசிங், போரிங். ஆனா ஒன் டேல இட்லி கடையில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினேன். டுடே 8 மினிட்ஸ்ல நீங்களும் எக்ஸ்பர்ட் ஆகுவீங்க. முருகன் கிட்ட ஸ்டாக் இன்வெஸ்டிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணினேன். ராஃபுல். மேடம், சேம் இட்லி கடை மேட்ச். வெயிட், வாட்? ஸ்டோரி கேளுங்க. டி நகர்ல முருகனோட இட்லி கடை. 20 years சேம் பிளேஸ். டெய்லி ரெவென்யூ 10,000 rupees. மந்த்லி ப்ராஃபிட் 1 lakh rupees. இயர்லி ப்ராஃபிட் 12 lakh rupees. வாவ். இப்போ முருகனுக்கு டவுட். மேடம், நெய்பர் செல்லிங் ஹிஸ் ஷாப், ஆஸ்கிங் 60 lakhs. வர்த்தா? சிம்பிள் கொஸ்டின். ஆனா திஸ் இஸ் PE ரேஷியோ. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. PE ரேஷியோ ஃபார்முலா பிரைஸ் டிவைடட் பை earnings. முருகனோட நெய்பர் கேஸ். பிரைஸ் 60 lakhs. earnings 12 lakhs per year. 60 divided by 12, PE 5. மீனிங் என்ன? முருகன் 5 வருஷம் ப்ராஃபிட்ல ஃபுல் மணி ரெக்கவர். வெயிட். சேம் லாஜிக். ஸ்டாக்ஸ். ரிலையன்ஸ் ஷேர் பிரைஸ் 1300 rupees. ரிலையன்ஸ் பர் ஷேர் earnings 60 rupees. PE 1300 divided by 60. PE around 22. மீனிங் 22 years full investment recover. சேம் இட்லி கடை மேத்ஸ். வாவ், சிம்பிளா இருக்கு. Now, big question. PE 5 better? PE 50 better? முருகன் கடை கேஸ். 60 lakh price. PE 5 cheap. ஆனா another shop. Same revenue, same profit. Selling for 6 crores. PE 6 crores divided by 12 lakh. PE 50. Expensive. சிம்பிளா சொல்லணும்னா low PE means cheap. High PE means expensive. Wait, important point. Cheap means bad illa. Expensive means good illa. Indian stock examples. Coal India, PE around 10. Cheap. Asian Paints, PE around 60. Expensive. Both are good companies. Different reasons. Why? Listen carefully. PE ratio sometimes lies. 3 traps. Trap 1. Growth. Asian Paints grow பண்றது 20% every year. Coal India grow பண்றது maybe 2%. So, high PE okay if growth fast. Trap 2. Industry difference. IT companies PE 30 normal. Banks PE 10 normal. Steel PE 8 normal. Compare same industry only. Trap 3. Earnings quality. One-time profit PE artificially low. Real PE much higher. Murugan example. One day இட்லி கடையில கோல் ப்ரெஷர் கிடைச்சா profit double, PE half. ஆனா that's not real business. Always check consistent earnings. Now, important. How to use PE ratio? Step 1. Find the company's PE. Screener.in, Money Control, Yahoo Finance, free available. Step 2. Compare with industry average PE. NIFTY average 22. IT industry 27. Bank industry 11. Step 3. Compare with company's own history. Wait. This is the secret. If today's PE lower than 5-year average, maybe opportunity. Higher than 5-year average, maybe overpriced. Step 4. Check growth rate. PE 30 with growth 20%, okay. PE 30 with growth 2%, danger. Step 5. Look at 5-year earnings consistency. Stable earnings, trustworthy PE. Volatile earnings, PE unreliable. Real examples. Example 1. TCS, PE around 18. IT industry average 27. Verdict: TCS looks cheap for IT. 5-year low. Wait, cheap reason enna? IT sector pressure, slow growth, opportunity or trap? Skill needed. Example 2. HDFC Bank, PE around 16. Bank average 11. Slightly above average. Premium quality bank, justified. Example 3. Coal India, PE around 10. Wow, cheap. Wait, why so cheap? Slow growth, coal future uncertain. Ana high dividend. Cheap PE ku always reason. Find the reason. Sometimes value trap, sometimes real opportunity. This is where skill comes in. PE is the starting point, not final answer. Quick summary. PE ratio means price divided by earnings. Tells you how many years to recover investment.
Low PE means cheap. High PE means expensive. ஆனா context matters. Always check. Industry average, company's own history, growth rate, earnings quality. PE is one tool, not the only tool. Investingல skill build பண்ணுங்க. Wait, important. Investment start பண்ண முன்னாடி emergency fund ரெடியா இருக்கா செக் பண்ணுங்க. PaisaScore.in 60-second free test. Score 60 above ஆனா invest ready. Below ஆனா foundation fix first. Next video, 500 rupees SIP 2.5 crore. Possible-ஆ? Tuesday-ல match show பண்றேன். Wait பண்ணுங்க. Subscribe பண்ணுங்க. Wire to Wealth Tamil. SEBI registered advisor கிட்ட plan பண்ணுங்க.